ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕುಂತಳ ನಗರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಣ ನಿಮಗಾಗಿ. ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಯುವಕರಿಂದ ಮುಂದಿನ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ $45 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಎಂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಲೇಸರಿಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೇಕಬ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕುಂತಳ ನಗರದ ಆಶಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ NSM ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 2 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್, ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. MRPL ಮಂಗಳೂರು ಇದರ HR ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೀಣಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೀಣಾ ಕುಮಾರಿ, BK ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ HP ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ NSM ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಚಿನ್, ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. Believer and a practitioner of hard work and a passion for excellence. This Sauda is his dream project. Today, it serves as a model center for skill development. He is our very own and widely respected Shri Ashok Kumar Shetty ji. Feel extremely happy to announce that today we are conducting 8th Entrepreneurship Awareness Camp and Career Guidance Program for the students of surrounding colleges and also women of 4 Gram Panchayat limit. Our main objective is to create entrepreneurial culture among rural community, particularly for rural youth, women and students, also farmers of this region, to promote self-employment in the region. As per the record, till now, total beneficiaries is 753. Recently, we have inaugurated our computer lab also. One of the donor, Mr. Anand Shetty, a successful entrepreneur of Mumbai, has donated 15 lakhs for setting up of this center. We have signed an MOU with MICE, Manipal Institute of Computer Education, for providing training program for the rural youth women. And till now, about 92 candidates have registered, but our capacity of the computer lab is only 20. We have completed first batch of training program, and tomorrow MICE is planning to issue the certificate for all the 20 candidates during the valedictory function. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampada. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampada. Shatru buddhi vinashaya deepajyotir
नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छ ನಾಳೆಯ ಎಂಟ್ರಪ್ರನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಡವಾ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಿರೋ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಯು ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ನಾವು, ಯು ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, economy builders of our country. When you are talking about $5 trillion economy after 2025 and after the 100th year of independence, it is going to be $45 trillion economy. You are going to the beneficiary. Only if you start manufacturing, only if you start enterprising, be it in manufacturing, be it in service, be it in agriculture or agronomy, anything for that matter, that is going to be the future for you and the economy builders. Probably, if you think differently, everyone can start an industry. But the question is, what to start, how to start, and how to sustain in business. If Bangalore city can have the highest startups after Delhi, now it is shifted to Delhi. When the Bangalore can have highest FDI, when Bangalore can have highest R&D centers, why not South Canara Belt? Most of our Indians, so-called the Fortune 500 companies, the CEOs of the Fortune 500 companies in USA are all Indians. Explain about how I have become an entrepreneur. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏತದ ನೀರು ಎಳೆದು ಆ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏತದ ನೀರು ಎಳೆದು ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಅದು ಕೂಡ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಗ್ನಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ಆಕಾಶ್, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್, these missiles are tested in the chamber which we have supplied. All defense products. I'll give you a small example. In Kargil war, what happened? We lost so many soldiers in the front end. Why? Because from that side, Musharraf, then president of Pakistan, was firing from the top. Because all his arms and ammunitions were tested because he got the imported goods for testing. Whereas we could not get the imported goods for testing for arms and ammunitions because Vajpayee blasted atom bomb in Pokhran. Sanctions were imposed on India. So they could not get the imported goods for testing. So testing was not done. And in the Kargil war, at that altitude of say 32,000, 40,000 feet above the sea level and at minus 40 temperature, telecommunication equipment did not function. T-80 tanker did not fire, whereas Musharraf was bombarding from the top. So we lost so many soldiers from the end, and when there was one soldier rolled down and came down, communicated, then the Air Force came, Kargil was stopped. Otherwise, Musharraf wanted to have breakfast in Delhi, Kanyakumari, he wanted to have dinner. That was the idea for me.
Because earlier I was manufacturing laboratory equipment. I'm a postgraduate from organic chemistry. So manufacturing laboratory equipment, I stopped it because this Narasimha Rao and Manmohan Singh opened up the economy, LPG, liberalization, privatization, globalization. Opened up the economy. So my product is globally competitive. So I have to change. Change to what? Change to this testing equipments. So we create a temperature from minus 80 to 250 degrees Celsius with 5% to 98% humidity with 1 lakh feet above the sea level. X-axis, L-axis, Y-axis shaking. So this we create inside the chamber and we supply to the manufacturers of such kind of missiles and they use the chamber which I supplied. That's why I'm proud to tell you Agni, Prithvi, Akash, BrahMos are tested in our chamber. Or our military trucks, guns and ammunition, which has to be used in Siachen or in Alaska, or temperature is minus 60. So that temperature is created, all the guns and ammunition and Tetra trucks are tested in our chamber. Tanker which is going in a desert where there is a dust and storm comes, how the tanker will function. So the tanker testing, dust and storm chambers we supply. This is what we supply to defense and aerospace industry. And another product what we make is honeycomb. Why? ಜೇನುಗೂಡು ನೋಣ ಯಾಕೆ hexagonal shapeನಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ? Why not round? Why not square? Why hexagonal? You know why? Because all the corners are attached to each other. That's why the honeycomb is so strong. No breeze, no rain can spoil the honeycomb structure. And the hexagonal has the highest volume. Honeybee knows to store honey in a hexagonal shape. What are we? So what we do is waste kraft paper converted into a honeycomb shape, layered with the vinyl on the top and bottom. 1 meter by 1 meter size of that piece can take a load of 100 ton. It is a substitute for wooden packaging and thermocol packaging. So we utilize that. We are using that. That is my another industry. So one industry is aerospace. So my wife has given 2 sons. 2 industries have come. I always blame her. If she had given more children, more industries would have come. That is my apathy. Fine. So these are the 2 industries have come. And what happened is packaging substitute to 2025, all thermocol is going to ban because it's not eco-friendly. So it's a replacement for thermocol. So what we did was we bought one Godrej fridge, supplied this Godrej fridge along with our packaging, new packaging innovation to Godrej manufacturers. And the present packed fridge and this fridge, we supplied Godrej eco-friendly packaging, took it, both the fridges on the 3rd floor, dropped it down. Nothing happened to the fridge what we supplied. Our packaging, because it gives a cushioning effect. Impact it can withstand. Whereas the other fridge, bottom gone, dent and all this happened. So they said, got the fridge, supply immediately. So we are manufacturing in Bangalore. So supply to Pune, the fridge manufacturer was a logistic cost. So I put a unit in Pune. So the Pune Godrej fridge said, you put a unit in Mohali because there is one more unit in Mohali. So we have unit in Mohali, unit in Pune, unit in Bangalore. Now this Godrej, after supply, seeing that kind of packaging, LG, Samsung, Whirlpool, everybody has come. Now I have to start one unit in Noida, and one unit in Vietnam, and in Singapore, Malaysia, one in Udupi. This is the opportunity. Hunt for your opportunity. Go forward, dashingly. Don't fear. If it is a threat, doesn't matter. I'm going forward. If that is your attitude, definitely you become enterprise. Definitely you can start industry. And I am with you. Any problem, anywhere it happens, contact Devi Shetty here, the Chamber of Commerce, or contact Bangalore FKCC here. We are there with you. So with one phone call by overnight, Ashok Shetty, I have come here. So the entire industry entrepreneurs will come to you and help you. We require industry list from you, from the South Canara. Thank you very much for having us. Rabindra Shetty ji, ma'am, it's a great honor to receive a small felicitation from
One Sang Kuntal Nagar. Yeah, Veena ma'am is handing over a memento. Ladies and gentlemen, be honored an achiever with your difference. Along with Palapushpam has also been handed over to him. A great transformative leader with full of energy and positive vibes. A role model to all of us. Yes, he is the most respected Sri Ganesh Karnik ji, former MLC and General Manager, Admin Nitte Education Trust. Sir, you are cordially invited. Namaskar and good morning. I must thank Dr. Krasta for delivering the keynote address actually. So instead of taking up the responsibility on myself to address about the opportunities available for youngsters. But before I really dwell on certain issues, can I ask you some questions? Because when he heard about his 2 sons and 2 industries, I heard a large, a big sound of applaud. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡೌಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮ ಆದರು, ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಹಾತ್ಮರಾದರು ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಒಂದು ಸಲ ತಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಹಿ ಟುಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್, ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೈ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಮಹಾತ್ಮ. ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ವಾ? ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ನಾನು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಬೇಡವಾ? ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಮತ್ತು ಕೈ ಹಾಕೆತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಿಟ್ಟೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 30-35 years now. And day in and day out we get CVs like what he was mentioning. Beautifully decorated, colorful, very informative. Most of the time cut, copy and paste, not even written originally. Model CVs are available in Google, no? Even they can download and read. Madam Veena Shetty will vouch for it. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ, 1-2-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು, ನಾವು ಫೈನಲ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್, ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅವರು 135 crore ಅಂತಂದರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚಿಂಗ್ 140 crore. But that is not negative according to me. This 140 crore people in this country generate demand for goods and services. Isn't it, sir? Now this gamut of goods and services that is being generated by these 140 crore people throws wonderful opportunities. ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೇಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಉದ್ಯಮಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಹಾಂ,
ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಸೆಷನ್, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸು ಮೂಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ? ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸಿದೆ? ಮೇಡಮ್ ವೀಣಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರು ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅನಿಸಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಳಗೆ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಅನಿಸಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರೇ ಏರಿಯಾ ಅದು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ 140 crore people are generating demand for goods and services. In which niche area I can get involved? In which niche area I can find a gainful employment for my skills? ಒಂದು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಜರ್ನಿ. The minute he started, he did not achieve success, isn't it, sir? Why Mr. Ashok Kumar Shetty has invited all these people to come and address today? Through their journey, through their life experience, our entrepreneurial skills ಏನಿದೆ, can I take something from it? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Was it Mr. Narayan Murthy, the chairman, earlier chairman of the Infosys, who said, ಅವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. He said 30% of the graduates are not employable. Isn't it a very, very serious observation? 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಂಬಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 10-15 days ago we were in a symposium in Mumbai. He was talking about his experience. Look at the confidence. He says, 100 crore rupees I will invest in South Canara immediately. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ವೇ? He has got half a dozen industries all over. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಜಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ ಅತಿಥಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡಲೇ. ಸರ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವರು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. He has a chain of restaurants in Mumbai today. How is it possible? A niche area ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, there is some demand in the market. That means there is a void. Somebody is not providing it. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. 3 ದಿವಸದ ಮೇಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ, ಏನು ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವರು? ಆಲ್ ಓಕೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಸ್ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ, ಪಕ್ಕ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 4 words? ಅದು ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಥ್ರೆಟ್ ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಥ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೇ ಜನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ, ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಲೋವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ.
and I cannot talk fluently in English, I cannot impress. ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಯು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮೈ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹಿ ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ವೆಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇದೆಯಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. None of this can come in way of your success. ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅವರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು. ಸೊ ನಾನೊಂದು 4 months ago I went back to my unit where I served. When I was undergoing my training, after becoming an officer, we further undergo training. So I had joined a division of army where we have these long range guns which is called as artillery. ಕೇಳಿದಿರ? ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಗನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಟಿಲರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಶೂಟ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಆ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ದರ್ ವಾಸ್ 6 those days. ಸೊ ಅಬೌಟ್ 3 months ago I went to my unit, and artillery units are blessed with a new gun called K9 Vajra. ಅಂದರೆ ಐಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆರ್ಟಿಲರಿ ಗನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು 40 kilometer ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಒಂದು 25 to 40 kg ಬಾಂಬನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಎ ಮಿಸೈಲ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು 3 to 5 kilometer ದೂರದವರೆಗೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಲರಿ ಗನ್ನನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 30 years ವೆನ್ ಐ ಡ್ರೋ ದಿಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಗನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಅರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದ್ಯಾಟ್. Technology has made such advances. Other driver's cabin is air conditioned, which was not there. When you mentioned about the dust and the heat inside the tank, those days it was so difficult. But today, even a soldier can sit inside the tank, which is a air conditioned driver's cabin, and everything is on the fingertip. It's everything on the computer. So, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾನೊಂದು 3-4 ಈ ಥರದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅ ಸೋಲ್ಜರ್ ಯೂಸಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್. 15 ವರ್ಷ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೌ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸುತ್ತಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ, ಲಿಜ್ಜತ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪಾಪಡ್, ಲಿಜ್ಜತ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಲಿಜ್ಜತ್ ಪಾಪಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದೇನು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ? ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವ? ಆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ವೇರ್? Can I add value to the existing system? If you can create this, if you can think out of box, ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 1 ನಯಾ ಪೈಸೆ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಫೋನ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪರ್ಮಿಟೆಡ್, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಲ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೀನ್ನೆಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ 100% ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಶೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಎರಡು ಒಂದೇನಾ? ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೋನಿ ಟಿ ವಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಆಯಿತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತರೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಜಪಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್? ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಲೈಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್? ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್. USA ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದರೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ನಗರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ವಾ? ಮೇಡ್ ಇನ್ USA ಅಂದರೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ನಗರ್, ಅಂದರೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ನಗರ್ ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಟ್, ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಶ್ ಅಂತ. ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಮಾತು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಶ್ ಅಂತ. ಟುಡೇ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಪೆರಿಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ಯು. ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯವರು 65% ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾಸ್, if it only remains as mass, it can become a burden. So the challenge that country faces today is to convert this large number of youth into quality human resource. And that is possible when each one of you focus on the challenges ahead, the opportunities available, your own strength. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರಾದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅವನೇನೋ ಬೇರೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು? ಆ ಫೋನಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ?
ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ 100% ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳೋರು ಒಂದು ಸಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 40,000, 50,000, 25,000 ರೂಪಾಯಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್, ಐಫೋನ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಪೋ ಏನು ಅಪ್ಪೋ, ಅದನ್ನು ಎಂಥದ್ದು, ಹಾಂ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನನ್ ಆಫ್ ಯುನೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ 100% ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಪ್ ಏನಿದೆ 100% ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳೋ ಒಂದ್ಸಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ದೆನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ 100%. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ವಿ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಐ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವಾ? ನಂದೊಂದು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೋ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು? ಸೊ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಪೊಂಡದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ, ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ದಾಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿ. ನಾನು ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ನೀವು? ಕೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರಾ, ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಉಳಿದಿರೋದಿನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ದೊಬ್ಬ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದ. ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದೆ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ. ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎ ಜಾಬ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನಾನಾಗ ಶಾಸಕ ಆದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು. ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವನಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿದೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿ ಮಾರತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು L&T. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಚೆನ್ನೈ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ನನಗೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಅವನು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ that my vacation has come to an end, the learning has started. You understand the seriousness of this statement? So even if it is next 6 months, take it seriously. These 15 years were the most beautiful years of your life. If you take things seriously,
look at the wonderful opportunities available and face them as challenges, life is going to be a beautiful journey. And life is going to take you to beautiful destinations. Take out all those negatives. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. I am the maker of my destiny. I understand what is my true potential. I understand what are my true capacities. I understand what are the shortcomings in my system or my personality. And focus on all these things. Face the challenges. You also can become or will become a very successful entrepreneur. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮಾತು. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ NSM ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು? ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ BSc ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ BCom ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ BBM ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಆವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ instead of deciding to become a BSc graduate, BCom graduate or BBM graduate, if you had decided that I have joined this college to become a good BSc graduate, a good BCom graduate, a good BBM graduate, ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆರ್ ಎ ಗುಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್? ಮತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ BSc, BCom or BBM graduate with skills pertaining to my faculty on my fingertips. ಈಗ ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಥರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಸಾಕ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಾ? I have decided to join this institution to become a good, skillful BSc, BCom, BBM graduate and also a good human being. ಯಾವುದು? ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್, one more level. Do you want, only then I ask, do you want backbenchers? ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸರ್, ತುಂಬ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ದ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. What about backbenchers? The backbenchers will solve all the problems. So where do you want to sit? Backbench. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದಾ? ಈಗ 4th ಲೆವೆಲ್ ಆಯಿತು, 5th ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? The purpose of education according to Swami Vivekananda was man making in nation building. I am in the policy making body. So I have some dreams from you. And all of them are going to tell you how to get involved in man making. What is man making or woman making? Please don't mistake me if I use the word man making. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, I have joined this college to become a skillful graduate and a good human being and also a responsible citizen of this country. ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಇಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಟು ಬಿ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಇಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಟ್ರೈನ್ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಾವು ನೋವು ಅಪಘಾತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ?
ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನು ಸರಿಯಾದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಳಿ ತಪ್ಪದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್? Yes or no? So today's session from morning till evening will only ensure that what is that you should do to be on the track. Third year it is a little difficult, but it is never late. It is never late to start or restart. ವಾಟ್ಸಪ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆಗದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ? ರೀಬೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬಾಲ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 15 years ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಇವರೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆಯಾ? ನನಗೇನು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ? ಕಾಸ್ತಾವ್ರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮೊಹಾಲಿಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಗನಾಗಿ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದರೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಕಲಾಂ ಅವರ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದರು, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾತ್ರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ಡಿಡ್ ದೆ ಮೇಕ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. Unearth it from your personality, that is understanding your inbuilt applications, unleash it, and you will achieve the pinnacle. Okay? So I must compliment Mr. Ashok Kumar Shetty, who was my former colleague in NITE. ಭವನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸರ್ಟನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ತುಂಬ ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. Madam Veena, she has always been very, very enterprising in exposing children to all these positive aspects of education. And MRPL has been in fact, we had a symposium in Mumbai very recently. It's about industrialization along coastal part of Karnataka. ನಾವು ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ MRPL, which has come here and how many years now? 25 years. More than 25 years. The immense contributions. ನೀವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ MRPL ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗಳು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಚ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಸ್ಯೂವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಯೂವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಯೂವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ MRPL ಬೈ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಚೇರ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಯೂವೇಜ್ ವಾಟರ್. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಅಸ್. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ MRPL ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 67% ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ MRPL ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. 1,00,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೆಕರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು CSRನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದರೆ,
ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯು ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣೋದಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ಜನರೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ, ಆ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. 3 ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿದರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದ. With a shawl, and also with the peta and a mala. It's a great honor to honor Sri Ganesh Karnik. He is our friend, philosopher and mentor. Ladies and gentlemen, sir, kindly receive, sir, please. And we request the principal to present a memento. Thank you so much, ladies and gentlemen. I invite all the office bearers to be the part of this beautiful. I'm really delighted to be a part of this wonderful program. Actually, I was not having the idea. I was called here by Mr. Ashok Shetty. I never had an idea that there is such a skill development center in this part of the rural part of Udupi. I am associated with Bansanga, closely associated. Actually, about 2-3 years back, once I had participated in one of the programs of Udupi Bansanga. But afterwards, what is happening here, I was actually not having any idea about it. But something which has not happened in Mangalore, because we have our center there. It's the Matra Sangha, with which I am closely associated. An idea which could not materialize in Matra Sangha, materialized by Matra Sangha, has happened here in Udupi. And as someone rightly said, maybe it is because of the vision of Mr. Ashok Shetty and his entire team. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತು: ನಿಷ್ಠೆ ಇರಲಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಗೌರವ ಇರಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ, ಒಲವು ಇರಲಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ. ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಶಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. First of all, I want to congratulate and thank Udupi Gramina Bantara Sangha, because this is a very good CRS activities they are doing. They just started, but they mentioned that more than 750 plus students they have already trained. When I was traveling to Nitte in this route, I saw this place actually, nothing was there. But today I astonished by seeing this type of building. And Ashok Kumar Shetty was sending all the photos even in the previous week and before that week also. I saw many programs were going on here, and recently they have inaugurated their computer lab. That too, in this rural area, it is very difficult to go to Udupi or some other place, maybe Shiru, I think, to get training in computers, to get such type of skill development program. I don't think so. This is one of the CR activities in this region. This is the first center they opened in the rural area. Everyone should thank for him.
his initiative in giving training program to the rural students. Late is better than never. At least to start now, thinking how we can achieve, how we can go ahead, what I should do. Anyway, you will get so many tips in this 2 days workshop. Use those things and be a better entrepreneur. Thank you one and all. Her. Now, principal is felicitating her with a shawl. And it's a very proud moment. With a memento and also Palapushpam being handed over to her by Dr. Kastaji. Shri Padmanabh Hegde to Dr. Ravindranath Shetty. Shri Padmanabh Hegde is our trustee and also program coordinator to Dr. Ravindranath Shetty. Shawl. Thank you so much. And I request Veena ma'am to receive our honor. And ma'am Veena T. Shetty is going to put shawl to another Veena madam. Both are Veena Dwayaru. We have 2 Veena ma'ams on the stage. Okay, very nice moment. Ganesh Karniji has presented. Yeah. It's a great moment. Wonderful. We cordially invite, thank you to your felicitate Sri Krastaji and our president. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, memento to you. It's a nice and a proud moment. ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಜಾಕೋಬ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ ನಿಮಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಾನು ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Me, Dr. Sudhir Raj K. I'm a professor at Justice K. Segde Institute of Management, which is one of the constituent units of the Nitte Education Trust. And now we are the part and parcel of the Nitte deemed to be university. And your college is also the part and parcel of the Nitte deemed to be university. So what I'm going to do for about 35 to 40 minutes for you is, I'm going to talk about entrepreneur, the qualities of an entrepreneur, who can become really an entrepreneur. Okay? So all those things I'm going to interact with you all now. Right? Okay. So I'll be posing 1 or 2 questions during the course of my lecture here. So you are invited to solve the puzzles also, and you are also invited to post the questions to me also, and for that you will be awarded with the prizes. Right? What kind of a world that we are living in? We are living in the eager world. All of you are very eager. All of you are very eager to know what you do not know. All of you are very eager to
excel in your life, to excel in your profession, to excel in your educational career. So the world in which we live is very, very exciting and eager year. Okay? That eagerness is there in you. Oh, so many people today spoke about entrepreneurship. One day I wanted to be on the stage and I had to speak or to address the next generation. What the people are looking for in me and what kind of qualities that I can imbibe in my personality. That itself is the eagerness. The fact that you are all eagerly looking into my eyes and eagerly seeing me in this particular hall shows that you are with that excitedness and you have that eagerness. That's the world. Full of volatility is also there. Don't think that this world is very simple. It's very volatile. Why volatility? Could you tell me someone? Why volatility? 2 years back, as you know very well, the entire world was packed with the pandemic COVID-19. And all were at our residence. There was total lockdown. Not only in India, but also across the globe. That means there is also volatility. There is also uncertainty. There is also risk. There are also challenges. There is also an excitement. There is also an eagerness. There is also an interesting time. So we are amidst all these kinds of things. We have a great personality here. I think you interacted with him this morning as well, right? Who's he? Okay, you all know him, Dr. Jacob Krasta. Okay, I am Mrs. Divya, Professor Divya Rani. I also belong to JKSHM NITE, and I'm also co-founder of Sarlata Institution in Udupi. So now I would like to welcome Dr. Jacob Krasta, and then I take this wonderful opportunity to introduce him as well. So basically, South Indians are good. They don't cheat the government. I think you can give a clap for pat yourself. So by and large, South Indians pay due taxes and don't cheat. That's the clear. Doesn't mean that those who are North Indians, if they are there, I'm blaming them. Don't take me wrong. Because this is a fact. So this is how the taxes were due very well. And from Bombay, the boss was doing some golmaal there, whatever it is. So then over a period of time, there was a raid in the industry there. And with the raid, he little suffered with the depression. And he ultimately lived with liver cirrhosis, expired. So once he expired, what happened? I took over this company and started and made in the full boom blast going. ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪೊಲೀಸರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಆ ಭಯ. Stretch your hand. Stretch your legs. Look at the eyes of your tiger. Don't shake your body. ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರಿದ್ರೆ ಹುಲಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆದರಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಣ್ಣಿ ನೋಡಿ ಹುಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Professor Shalini K. Sharma, former head, Department of Training, Welfare and Placement, NMMIT NITE. So she'll be taking a session to you, and I extend a warm welcome to Shalini Madam. I request Dr. Jacob Krasta to florally welcome Madam to the session. No, everybody doesn't speak. We are going to be, all of you are in the final year, your principal told me. All of you are in the final year, yeah? And you're ready to go into the world outside. So you need to be having impeccable etiquette. Impeccable etiquette, ways of behaving. And we don't shout at the same time. We can do that at a party, on a beach, ships, human beings, cars, bikes. And even if you are looking for somebody's house, you say, send me the Google map, and then I'll find the place, right? This is what you do.
So, right now, what we are going to talk about is how we can navigate to well being. Now, why is it so important to have what happens? Your relationships are stronger, networking is stronger when you need a job, when you need a reference, when you need a recommendation, when you need an internship. People will say nice thing, ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯವನು, this girl is excellent, so ನಡೀತದೆ, okay? Your memory is good, better memory. You're able to retain what you have learned. I want to tell you this also. Let's say that every evening you are reading up what has been done in the college. Maybe today you recall the salient features of whatever you have learned. For a while, for 15-20 minutes, sit by yourself. What are the good things that have happened to me today? And record it, write it down. So I am here today. Okay, my name is Guru Prashant, and I take care of corporate relations at Justice KSA Institute of Management since last 10 years, and I also heading admission as well as alumni. Prior to that, 17 years I was working for various corporates, and I had my own firm earlier, and now too I have a startup. Okay, so the reason I am here to talk about the corporate life and the college life. Okay, so what is the difference between college life and corporate life? There's one mistake everyone does, so I'll have to tell it. What is hobbies? Huh? Someone get up and say fast. Yeah, what is hobbies? Huh? And what is interest? Who makes it has no need of it. Who makes it? Shh. Who makes it has no need of it. Who buys it has no use for it. Who uses it can neither see nor feel it. What it is. Come. Good. Very nice. I am very happy about you guys. Very good. Good, nice. I have more question. Dictionary is spelled incorrectly. That's all for today. Actually, I wanted to explain you more, but then due to the less time, and I had to let you guys go because you have to travel to Nitte. I don't know from Nitte whether you're staying in a place or you have to go travel from there again. So thank you so much for listening to me. And if you get a chance again, definitely I would like to try to thoda dhyan dene ke liye. Okay? Thank you so much.